వెల్కమ్ టు మహా న్యూస్. నాతో పాటు ఎంటర్ప్రీనియర్, ఇన్వెస్టర్, అలాగే లాయర్ ఓం ప్రకాష్ గారు ఉన్నారు. ఓం ప్రకాష్ గారి గురించి చెప్పాలంటే ఇమిగ్రేషన్ పరంగా ఎటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా ఆయన సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటారు. అదేవిధంగా ఇక్కడున్న ఇండియన్ కమ్యూనిటీకి అన్ని రకాలుగా తన వంతు సాయం చేస్తూ ఉంటారు. సో ఎవరికి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా తానున్నానంటూ ముందుకొచ్చి సాయం చేస్తూ ఉన్న ఓం ప్రకాష్ గారు నాతో పాటు ఉన్నారు. ఓం ప్రకాష్ గారి గురించి మాట్లాడదాం. ఆయన ఇమిగ్రేషన్కి సంబంధించే కాదండి, అమెరికన్ పాలిటిక్స్ గురించి కూడా అనర్గళంగా మాట్లాడగలరు. ఏం జరగబోతుందో ఎస్టిమేట్ చేయగల వ్యక్తి ఆయన. సో అలాంటి ఓం ప్రకాష్ గారు ఈరోజు మహా న్యూస్తో ఉన్నారు. సో మరింకెందుకు ఆలస్యం, వారితో మాట్లాడి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్తే ఓం ప్రకాష్ గారు, వెల్కమ్ టు మహా న్యూస్ అండి. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ స్వాతి గారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ హియర్ అండ్ గివింగ్ ఆపర్చునిటీ. నా పేరు ఓం ప్రకాష్ నక్క అండి. నేను ప్లేస్బ్రో ఉంటాను, న్యూ జెర్సీ. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు మీట్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. సో ఓం ప్రకాష్ గారు, సో ఫస్ట్ మీ దగ్గర తెలుసుకోవాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ఉంది. సో ఇది ఒక్క ఎపిసోడ్ తోటో లేకపోతే 2-3 గంటలతోటో అయిపోయేది కాదు. సో మనం కంటిన్యూస్గా ఇది చేద్దాము ఈ ప్రోగ్రాము. ఈరోజు అయితే సో చాలామందికి ఉన్న డౌట్ గురించి నేను ఈరోజు మీతో మాట్లాడబోతున్నానండి. అంటే ఒక అమెరికాలో ఉండే భారతీయులకి మాత్రమే కాదు, సో ప్రతి ఒక్కరి మదిలో ఉన్న డౌట్స్ని ఈరోజు నేను మీ ద్వారా, మహా న్యూస్ ద్వారా, సో వాళ్ళ డౌట్స్ని క్లారిఫై చేయబోతున్నాను. సో మా డౌట్స్ అన్నీ క్లారిఫై చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఎక్కడ ఏం జరిగినా ప్రతి ఒక్కరి చూపు అమెరికా వైపే ఉంటుందండి. అమెరికన్ మార్కెట్ పైన ఈ ప్రపంచం అంతా ఆధారపడి ఉంది అని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు. అలాంటి ఎకానమీ గురించి ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా, ఏ ఇద్దరు కలిసినా చర్చ జరుగుతుంది. అలాగే జాబ్స్ రెసిషన్ కూడా ఈ 2024లో ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి పెద్ద పెద్ద కంపెనీల సీఈఓలు మాట్లాడుతుంటే ప్రతి ఒక్కరి మదిలో కూడా గుబులు మొదలైంది. సో దీని గురించి మీరేమంటారండి? థ్యాంక్ యూ అండి. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. అమెరికన్ ఎకనమీ అండ్ వరల్డ్ ఎకనమీ, జీడిపి ఎటువైపు విచ్ డైరెక్షన్ whole world economy and American economy is driving. Yes, we started with the COVID, a lot of uncertainty and different government banks, basically reserve banks across the world, they print the money and they make everyone to money accessible to everyone, every business and every individual. As a result, now we saw the inflation. Inflation is, above 5%, 6%, some countries 12%. But what happened is because of this loose economic policies, everyone started spending the money. Now, inflation is gone up. The Federal Reserve job is to control the inflation and reduce the unemployment. So as a result, all the central banks in the US, UK, Japan, they start raising the interest rates, and they raise the interest rate to so high that its business are really unable to cope up with the high interest rate regime. I have been in this country since 1999. I saw the lot of crashes, market crashes in 2000.com, 2008 financial crisis, 2018 COVID crisis. All this time, interest rates are very low. If you want to buy a car, if you buy a home, 30-year interest rates will be 5%, maximum 6%. For car loans, we get 0%. Today, average interest rate is 8%. Prime rate is a normal rate for any high net worth individual. Prime rate is 8.5. Interest rates are interest rates are very high. Corporates are feeling in America, a lot of corporations, they rely on the debt. Basically, they take the loans and expand the businesses. It's very expensive for doing the business. So what they're doing is they cut the business expansion. As a result, unemployment is, jobs are laying off, lots of layoffs are happening, both in the corporate America and across the world. And recently, UK also got into recession. I think now the Federal Reserve realized the inflation is cut down, and the Federal Reserve paused the interest rates. I think there is anticipation that they will reduce the interest rate, start reducing the interest rates. As a result, hopefully, whatever the layoffs are happening, now it will slow down. Q2 onwards, we expect the economy to recover and bounce back. But one thing I want to tell you, madam, America is an exceptional country. Even till today, other countries are having a lot of recession. America still, unemployment is very less compared to other countries. So America will come back with a roaring success. And second one also is why we feel the recession is, one is high interest rate regime, and second one is the Gen AI. You might have seen ChatGPT, generative AI is revolutionizing how the automation works. Basically hyper automation or
human beings are replaced with robots. It's a crazy revolution. This is a kind of internet movement, iPhone movement, and browser movement. This Gen AI is a kind of that movement when everyone start accessing the internet from the browser, or when everyone start consuming the mobiles. This Gen AI is like that. So a lot of corporations also pause their projects on how to take the generative AI into their automation process. It's a small pause by corporations. I think now they realize how they want to use the generative AI in their automation process. Now it's clear to all the corporations on how they want to go ahead with this Gen AI. So Q2 to Q3 onwards, economy is going to come back. More jobs will be created. Everyone will get a job, and America will be the growth engine for the world, along with India. Thank you. భారతీయ టెక్కీలు ఎక్కువగా ఆధారపడే H1B వీసాల గురించి మాట్లాడుకుందామండి. సో H1B వీసాలు ఫైలింగ్ చేసేటప్పుడు అసలు బెనిఫిషియరీస్ ఎటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలంటారు? అంటే చాలా కేసెస్ ఉంటాం. ఈ కేసు అని చెప్పుకోవడానికి వీలేదు. చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళందరికీ మీరు ఇచ్చే సలహాలు, సూచనలు ఏంటి? థ్యాంక్ యూ అండి. అమెరికాలో ఇమిగ్రేషన్ అంటే చాలామంది ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రేషన్ అనుకుంటారు, లా మేకర్స్. బట్ America is always have the illegal immigration and legal immigration. H1B is meant for high-skilled immigration. So a lot of best and brightest talents come to this country. They make this country unique. They make the country innovate. Be it a generative AI, cloud, cybersecurity, Salesforce, lot of NRI Indian community. They contribute for the success innovation of this innovation in this country. So we rely on the lot of corporations in America rely on the high STEM H1B visas, which is meant for STEM graduates. So I know the lot of demand is there. Currently there is 80,000 visas, both masters and regular quota. And till last year, anyone can file any number of petitions, individuals, multiple duplicate petitions. UCS realized that there is a fraud and misuse is happening. So now this year they changed the rules where H1B lottery will be based on the passport of the individual candidate. So H1B beneficiary can file can file multiple petitions, but it has to be a legitimate employer. Should be a valid job offer, valid offer letter, valid employer. Employer should have a right to job, and they should have ability to pay for the people whom they are hiring. You cannot go by simply don't select the one thing. From the beneficiary point of view, avoid the duplicate filings. If you have the offer from Google and Facebook, yes, let Google and Facebook file. It's very unlikely. But mainly for the H1B aspirants who are looking for staffing companies, consulting companies, file only one petition. Make sure you have valid offer letter from that employer. And third one is, make sure the employer is right. Check the employer credentials on the website, proper whether address, employer has a right address, corporate address or not, and LinkedIn, an employer, who are the owners of the company, all the things you have to check. Then only go for that employer. Do not select the employers who don't have any Facebook or LinkedIn or spellings in the website. This is not good. You are going to, even they file it, you are going to waste, they will be rejected and you will lose the opportunity. And this is a great thing. Right now UCS implemented no duplication, no duplicate H1 filings. It's a great opportunity for all the equal opportunity for all the beneficiaries. స్టూడెంట్స్ విషయానికి వస్తే, సో ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ కనుక చూసుకుంటే ఎంతమంది స్టూడెంట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, సో ఈ నెంబర్ అనేది పెరుగుతూ ఉంది ఇయర్ బై ఇయర్. సో కాకపోతే అదేవిధంగా ఇక్కడికి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ పెరగడంతో పాటు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అరెస్ట్ల విషయం కానీ, సో వాళ్ళు చేస్తున్న తప్పుల విషయం కానీ, సో తెలుసో తెలియకో జైలు పాలవుతూ ఉన్నారు. సో ఈ విషయానికి సంబంధించి అంటే స్టూడెంట్స్కి మీరు ఇచ్చే అడ్వైజెస్ ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏ విధమైన జాగ్రత్తలు పాటించాలి, ఏం చెయ్యాలి, ఏం చేయకూడదు అనేది, సో యాజ్ ఏ లాయర్గా, ఇన్వెస్టర్గా మీరిచ్చే సలహాలు ఏంటి వారికి? Thank you, Andy. It's a very good point. America is, it's a magnet. It attracts the best and brightest of all the IT community, or it can be a sports player, IT engineer, or entertainer, or whatever maybe. Everyone comes to this country. Especially
for higher education, a lot of Indian students and other international students, they're coming here to pursue their master's higher studies, and at the same time they are looking for American dream. It's very important. America is a law of land. You have to strictly follow the law in this country. You cannot violate the law. You cannot say that, oh, I didn't know that this is against the law. No, you have to follow the law. All the students, I want to make sure you properly go through the admission process. TOEFL, GRE, selecting the right university for right college. Then after that, coming to this country and, yes, you need help with staying in some temporary place, and make sure you stay in the leased apartment. Don't do any kind of, illegal things. Do not drive without driving license, and do not drive without insurance. And the second one is recently, I have seen so many cases where, I know you are looking for part-time. Doing the part-time is, unless it is approved by your college, you cannot do a part-time job. It has to be approved by college. Yes, you can take the CPT after 6 months of your studies. The college gives the CPT, then you can find an employer, you can go there and do the job. But without authorization, don't do any job. So that is one request. And I will tell you, do not deposit any cash into your accounts. It's not legal. It has to be, you are a alien immigrant, so temporary immigrant worker, you have to follow the law. IRS will look at all these aspects. If you think you can avoid it, it is going to hunt you during the green card process. I want to make sure everyone, financial transactions and the law and order, driving and everything, you follow the law. If you don't know, check with you can Google it. Google is not the right one, but you can check with attorney. We are going to conduct more events, more educative seminars with Mahaa TV. We'll bring the more awareness among the Indian community, ma'am. Indian community, international students. Thank you. చాలా మందికి ఇక్కడ చదువు ఎంఎస్ చేయాలనేది డ్రీమ్. సో అమెరికా కూడా ఆపర్చునిటీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్గా పేరుంది. సో కాకపోతే ఇక్కడ అడుగు పెట్టకముందే చాలామంది స్టూడెంట్స్ కూడా డిపోర్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతున్న పరిస్థితి. అంటే ఏ కారణాలు చాలా ఉన్నాయి. సో బట్ వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఏ విధమైన జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఇక్కడ అడుగు పెడితే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను. అట్స్ వెరీ గుడ్ పాయింట్ అండి. అమెరికాలో మీకు ఎంబసీకి వెళ్ళినప్పుడు వీసా అప్రూవ్ కాగానే I-20 రాగానే మీకు వీసా అపాయింట్మెంట్ రాగానే వీసాకి వెళ్తారు. When they're giving the visa, they will check all the background, your social media accounts, Facebook, Twitter, anything anti-American or anything that favors the communist parties, they don't like it. They will reject you. And second one is, I want to make sure all the students in India and other countries, we have to make sure you are legitimately passing the TOEFL and GRE. Sometimes recently I saw the case where students took the help of some other people for passing the GRE and TOEFL. And they gave the stamping, and during the port of entry, they deported him back. They got the information. They will monitor it. In America, they will monitor it. Then one day, they will catch you. So do not encourage this kind of things. TOEFL and GRE, go for a proper training, pass the exam. And second one is, avoid any kind of unauthorized transactions, illegal transactions, the WhatsApp messages or emails, everything. Be honest, and America is a welcome country. It welcomes all the immigrants. America is an immigrant country. They want the best and brightest and honest people in this country. And they need immigrants to make this country successful. Thank you. సో థ్యాంక్ యూ అండి. అలాగే ఇక కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్ టాపిక్లోకి వెళ్ళబోతున్నాము. సో ఎక్కడ చూసినా పాలిటిక్స్ హీట్ అనేది నడుస్తుంది. సో ఇండియాలోనే కాదు, సో ఇక్కడ కూడా ఎలక్షన్స్ రాబోతున్నాయి. కాకపోతే అమెరికాలో ఎలక్షన్స్ అంటే ఎవరు అధ్యక్షుడిగా వస్తారు అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒక కల్చర్ ఉంది. సో ఎవ్రీ 2 టర్మ్స్ ఒక ప్రెసిడెంటే ఉంటారని లాస్ట్ టైం అది బ్రేక్ అయింది. సో ఈసారి ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరు అంటే ఎవ్రీ కంట్రీలో కూడా ఈ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉంది. సో అన్ని కంట్రీస్తో పాటు ఇక్కడున్న వాళ్ళకి కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఎవరు రాబోతున్నారు అధ్యక్షుడిగా
అమెరికా అధ్యక్షుడుగా అని చెప్పేసి. సో యూ హ్యావ్ బీన్ హియర్ ఫర్ లాంగ్ ఇయర్స్. సో మీ ఒపీనియన్ ఏంటి, ఈసారి ఏ విధంగా ఉండబోతుంది, ఎవరు రాబోతున్నారు, సో మీ గెస్ ఏంటి? Thank you, Andy. It's a very important topic. This is election year in America, and America is the leader of the free country, free world. American values. America is the oldest democracy. India is the largest democracy. So the both marrying together, and democracy, election is the key process. We celebrate election as a kind of party. So in America this year, America, you have two parties: Democratic Party, Republican Party. Democratic Party, so far, current president Biden, Mr. Joe Biden, is going to contest, and Republican side, we have the primaries happening. Primaries right now, we have Nikki Haley and Donald J. Trump, former president of the United States. They're contesting in the Republican primary. Whoever the winner, they'll be contesting against the Democratic Party candidate. And by July 4th, by July last weekend, we'll come to know who will be the candidates on the ballot. But there is a lot of uncertainty in terms of the former President Trump's candidacy, because he was involved in there is a, there is allegation that he was involved in the resurrection. Supreme Court is pending in front of the Supreme Court whether he violated the Article 14 of the United States Constitution. So we don't know where it heads. I think my guess is Trump is going to be the candidate, and hopefully, I think Vivek Ramaswamy will be the vice presidential candidate, or Tim Scott from South Carolina, he can be the vice presidential candidate under Trump, and the Joe Biden. If the Supreme Court bans Trump from the competing the election, or if he's convicted, he cannot contest the election. In that case, he may support the Vivek Ramaswamy as a presidential candidate. He's a very Indian origin. He born here. He has strong center-right views. He could be the good candidate, but personally, I prefer other than Biden. But either Vivek Ramaswamy or Nikki Haley or DeSantis. Anyone is fine, because they are Republicans are high. They encourage a legal immigration, and they hopefully they will work for the our green cards, especially for NRIs. With the Trump time, we had a challenge, lots of challenges with the illegal immigration. Yes, I agree. We do not agree with illegal immigration, but legal immigration also had lots of challenges under Trump administration. I don't know how his policies look like, but for NRI community, for betterment of green card process and everything, we should align with the Republicans who support the legal immigration, and Democrats also. But I prefer Vivek Ramaswamy or Nikki Haley should be the president. Either one of them should be the candidate for the United States from Republican Party. Thank you. థ్యాంక్ యూ ఓం ప్రకాష్ గారు. సో చాలా మంచి టాపిక్స్ మాట్లాడుకుందాం. సో మాట్లాడుకుందాం లా అంటూ నేను ఇక్కడ ఓం ప్రకాష్ దగ్గరికి రావడం జరిగిందండి. కాకపోతే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఒక్క లా గురించే కాదు, టోటల్ అంటే అన్ని టాపిక్స్ గురించి ఏ డౌట్ ఉన్నా క్లారిఫై చేయగలరు అనిపించింది. సో దోస్ ఆర్ ఆల్ మ్యాసివ్ టాపిక్స్ అండి. మేము ఏవైతే ఈరోజు మాట్లాడామో H1B, సిటిజన్షిప్, అలాగే స్టూడెంట్స్ ఇష్యూ, సో అలాగే రెసిషన్, ఎకానమీ గురించి, ఇవన్నీ మ్యాసివ్ టాపిక్స్. సో 1 or 2 minutesలో చెప్పగలిగిన టాపిక్స్ కాదు. సో వీటన్నిటిని ఒక్కొక్క టాపిక్ని తీసుకొని సో ఫ్యూచర్లో మేము ఒక ఎపిసోడ్స్గా రాబోతున్నాము. సో వీటన్నిటిపై మీకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా, మీరేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసినా, మీరేమైనా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నా, సో ఓం ప్రకాష్ గారు రెడీగా ఉన్నారు సమాధానం చెప్పడానికి. సో కమింగ్ ఎపిసోడ్స్లో సో మెసేజ్ చేయండి. ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మెసేజ్ బాక్స్లో మీరేం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు, మీ డౌట్స్ ఏం క్లారిఫై చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారు అనేది మీరు మెసేజ్ చేస్తే సో నెక్స్ట్ కమింగ్ ఎపిసోడ్స్లో ఓం ప్రకాష్ గారు వాటికి సజెషన్స్ ఇస్తారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ ఓం ప్రకాష్ గారు.